Mobility is something we take for granted. The first thing a parent yearns to see is their toddler walking. People hope to see their physically ailing parents get back on their feet. Being able to move plays such an important role in our lives. For people who suffer from spinal cord injuries, mobility is a daily struggle. It's a test of willpower, determination, and always being motivated. They might need a spine to move, but not to live the life they want to. It was a car accident when I was driving back home. So I sustained this neck injury, and ever since I've been paralyzed neck downwards. நானும் என்னோட உட்பியும் வண்டியில் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆட்டோக்காரன் வந்து இடிச்சிட்டான். இடித்ததில் என்னோட கழுத்து வந்து பின்னாடி போய் ஹிட் ஆகிடுச்சு ஒரு லேம்ப் போஸ்டரில். ஸோ அந்த டைமில் என்னோட ஸ்பைனல் கார்டு இன்ஜுரி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. Collision between myself and train. The train was coming on its own path and I was going on my own path, but we met in a track. 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பையனுக்கு இந்த மாதிரி பள்ளத்தில் வந்து அடிப்பட்டோம். லெவல் D5 D6 2006 வந்து எனக்கு ஒரு பைக் ஆக்சிடெண்ட்டில் இந்த மாதிரி ஸ்பைனல் அடிபட்டுச்சு. 5/7/2011 எனக்கு கம்பெனி போகும்போது ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு. At the age of 9, I fell from my veranda. That was from the 3rd floor. I was sleeping backside of the car, and the accident happened, and I found 90% of my body is paralyzed. பைக்கில் போகும்போது நைட்டில் ஒரு பெண்டு திரும்பும்போது பிரேக் அடித்து இழுத்துட்டு போய் பள்ளத்தில் வந்து விழுந்துட்டேன். 2 years ago, I met with a bike accident causing me a spinal cord injury. When you look at a spinal cord injury person, I've been asked a lot of times, and people wonder why I'm sitting in a wheelchair, because every single body part is intact. It's not that there is a fracture or we have an amputation. So it's primarily because we are paralyzed, but the body part is intact. So everything looks fine, but we'll not be able to move anything by ourselves. Worldwide, there are at least, it's no estimation, but you can always say more than 30 lakhs or 40 lakhs people are with spinal cord injury. Even as well-developed countries have the statistics, we do not have statistics. In Indian villages, a fall from a tree could lead to a spinal cord injury, and it becomes a nightmare when villagers are targeted by fake physicians and fake healers. It's a shame to say that in a country like India, we have only 3 good rehabilitation centers dedicated for this type of injuries, and they can accommodate only about 1,000. Madras Medical College, they took the survey of inpatient who were admitted for the cause of spinal cord injury was 488 persons in 1 year period. Accessibility, I would say, is a major concern. When it comes to, we are able to face so much and we are ready to go out, but we see that there is no facility over there. Even when I go out, I want to go to a restaurant, I cannot go because there will be a flight of steps I cannot take. If it's 1 or 2, it's manageable. When it's almost half a floor, that gets difficult. இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா, ஸ்பைனல் அடிபட்டவங்க கேட்குற கேள்வி என்னன்னா, இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? இப்போ இவங்க சம்பாதிக்கிறாங்களா? இவங்களாலே சம்பாதிக்க முடியல. நாங்கள் அப்புறமா வந்து அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தால் எங்களால் சம்பாதிக்க முடியுமா? இது வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி மாரி கேட்குறாங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, சம்பாதிக்கிறதுனா நம்ம வந்து லட்சக்கணக்கிலையோ 10 கோடி கணக்கிலையோ சம்பாதிக்க, ஃபஸ்ட்டு வெளியே வரணும். வெளியே வந்துட்டு என்ன பண்ணால் நம்ம சம்பாதிக்க முடியும், நம்மளால் என்னென்ன பண்ண முடியும் அது யோசிக்கணும். இப்போ ஒருத்தர் ரீசார்ஜ் பண்ணுறாரு, ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் பண்ணுறாரு, இன்னொருத்தர் பார்த்திங்கன்னா பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு வீட்டில் இருந்தே பண்ணுறாரு, ஒருத்தர் டைப்பிங் ஒர்க் பண்ணுறாரு வீட்டில். இந்த மாதிரி வந்து வெளியே வந்தால் தான் நம்ம என்னென்ன பண்ண முடியும், நம்மளால் என்னென்ன ஒர்க் எடுத்து பண்ண முடியும். More spinal cord injuries occur with males than females. Risky work conditions, unsafe practices, ignorance among villagers on basic safety precautions while working are major reasons. Even negligence in safety precautions from the public works department officials cause road accidents that lead to spinal cord injuries. All said and done, with all these complications, with a proper rehab, there are a lot of places that provide excellent rehab. For example, CMC Vellore, ISIC in Delhi. So if you do a proper rehabilitation, it's absolutely possible to have a very healthy, independent and active life. You can drive, you can cook by yourself, you can eat,
I'm for instance, an international swimmer. Rehabilitation, that's a very, very important thing for patients with paraplegia. I have been paralyzed for about 15 years, and I came to know about rehabilitation just 1 year back. So you know how much I have lost. When people get to know about rehabilitation earlier, they could achieve things much better. வேலூர் சிஎம்சிக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா கூட நான் என்கிட்ட வீல் சேர் நான் யூஸ் பண்ணல. இங்கேருந்து ஆட்டோவில் போய் அங்கேருந்து காரில் போயிட்டேன். ஏன்னா வெளியே வரத்துக்கு ஒரு அச்சதானமாகவே இருந்தது. இந்த நிலைமையிலலாம் நம்ம வெளியே வரணுமா போகணுமான்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் வேலூர் சிஎம்சியில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது தான் ஒரு சில விஷயங்கள் அங்கே நிறைய விஷயங்கள், அதாவது ஒரு சில விஷயங்கள் நல்லா கற்றுக்கிட்டேன். அங்கே போய் பார்க்கும்போது நம்மளாலையும் வெளியே வர முடியும், தொழில் பண்ண முடியும், 4 பேர் மாரி வெளியே போக முடியும்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா கேலிபர் போட்டு வாக் பண்ண கற்றுக் கொடுத்தாங்க. என் ஃப்ரெண்டு மகேஷ்ன்ற மூலியமாக நிர்மல் சார்னு ஒருத்தர் இருக்காரு சரி, அவர் மூலியமாக வந்து சிஎம்சி அவரோட ஹெல்ப்னால சிஎம்சி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன். அங்கே அவருக்கு நல்ல முறையில் ட்ரீட்மெண்ட்டு பார்த்து வீல் சேர்லலாம் போய் அவரே ஓனாக எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்தாங்க. சென்சல் தெரப்பி லெக்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் மயிலாப்பூரில் ஒரு 3 months அங்கே சென்சல் கொடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வேலூர் ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு 3 மாதம் தான் வேலையை எப்படி நம்ம நம்மளே பண்ணிக்கணுன்ட்டு அங்கே தம்பிள்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒரு 3 months பிடி ஓடி. வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். வீட்டுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 1 வருஷமாக வந்து வீட்டிலே தான் படுத்துகிட்டே தான் இருக்கேன், எதுவுமே செய்யலை. ஏன்னா நல்லா சுற்றி நின்றுட்டு திரும்ப வெளியே வரத்துக்கு வீல் சேரில் உட்காந்து வெளியே வரத்துக்கு டக்குன்னு என்னால் ஒத்துக்க முடியல. அப்புறமேட்டு திரும்ப இளங்கோன்றவர் வந்து திரும்ப அங்கே கூட்டின்னு போயிட்டு ரீகேப்பில் அங்கே மேரி வர்கீஸ் ட்ரஸ்ட்டில் வந்து எனக்கு டைலர் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க, துணி தைக்கிறதுக்கான ட்ரைனிங் அதெல்லாம் கொடுத்து, அப்புறம் ட்ரை சைக்கிள் கொடுத்து வெளியெல்லாம் வந்து போகிறதுக்கான எல்லா ட்ரைனிங்கும் கொடுத்தாங்க. அப்போ வெளியே வரவுடனே எனக்கு இன்னும் நிறைய பிடிச்சி போச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் சகஜமாக வெளியே வர ஆரம்பித்தேன். இப்போ எனக்கு வீட்டில் இருக்கிறதோட வெளியில் போனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மனசு ரிலாக்ஸாக இருக்குது. இருந்தாலும் ஃபுல் சப்போர்ட்டு எங்கள் ஃபேமிலி முழுக்க என் ஃபேமிலி பண்ணேன். அவங்களும் நம்மளும் அப்படியே இருந்தோம் அப்படின்னா 4 பேருக்கு உள்ளே தான் இருக்கணும். எனக்கு இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா 50% நான் வெளியில் வந்துடுறேன். நான் ஸ்டெப்ஸ் முதற்கொண்டு ஏறுவேன். 2 பேர் சப்போர்ட்டை வச்சுட்டு 2 ஸ்டெப்ஸ் முதற்கொண்டு ஒரு 10 ஸ்டெப்ஸ் வரைக்கும் ஏறி இறங்குவேன். அந்தளவுக்கு அந்த ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இப்போ வாக்கர் வச்சு நான் நடப்பேன். நான் இண்டிவிஜுவலாக வாக்கர் வச்சு நடப்பேன். கிச்சனில் போய் வீல் சேரில் உட்காந்துப்பேன். கிச்சனில் உட்காந்து சமைப்பேன். வெஜிடபிள்ஸ் நானே கட் பண்ணுவேன், நானே சமைப்பேன், நானே நின்றுட்டு பாத்திரம் தேய்ச்சி எடுத்து வைப்பேன். க்ளோத்ஸ் நானே வாஷ் பண்ணி வச்சுருவேன். நான் என்னோடய செல்ஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே நான் பண்ணிப்பேன். நான் ஆக்சுவலி பெட்டில் இருந்து வீல் சேருக்கு எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகிறது ஃபஸ்ட்டு, அது ஒன்று. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஆட்டோவில் ஷிஃப்ட் ஆகிறது. அடுத்தது என்னோட டெய்லி ஒர்க் எப்படி பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்துட்டு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க, நல்லா டீச் பண்ணாங்க. Then I came to CMC after spending 1.5 months here. After seeing other patients, other persons those who have rehabilitated, talking with the doctors and all, I think I can have a normal life. எனக்கு தெரியாது, 2 years பேக் தான் தெரியும் இந்த மாதிரி ரீஹாபிலிட்டேஷன் சொல்லிட்டு. யாருமே சொல்லலை, சர்ஜரி பண்ண இடத்துலையும் சொல்லலை, வேறு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டும் சொல்லலை எங்கேயுமே. சொல்லியிருந்தா ஃபஸ்ட் ஆரம்பத்துலேயே நாங்கள் வந்திருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கும், நல்லா இருந்திருக்கும். வீல் சேரில் நல்லா போகிறேன். அதனால் அப்புறம் கிளாஸ் இருக்குது, நம்மள மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க, அதெல்லாம் பார்த்த உடனே எனக்கு நல்ல ஒரு உற்சாகமாக இருந்தது. So initially I was completely in bed rest. So after coming here I was able to sit up, sit on the wheelchair, do all the daily activities and use a walker and walk around. Treatment wise I would say you would be in the right hands. You would definitely be in the right hands. Please go to rehab. There is life more than paraplegia. It's not the end. You know, it's maybe just a hurdle which you can get over with rehab. அது மெயின். எல்லாத்துக்குமே பாசிட்டிவ் திங்க் வேணும். எப்போவுமே ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தால் கூட நெகட்டிவாக நம்ம பேசினோம்னா அது உள்ள ஆழமாக பதிஞ்சிரும். அதனால அந்த நெகட்டிவ்க்கே நம்ம அது வழி கொடுக்காம எப்போவுமே பாசிட்டிவாக போங்க, பாசிட்டிவாக பேசுங்க, நல்லதே பேசுங்க.
நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் அண்ட் வி ஷுட் ட்ரை டு என்கரேஜ் them in all aspects of life. That is what I am trying to do. So just because you can't walk doesn't mean you don't have brains and talents. So even after the injury, it's possible for you to lead normal life. இப்போ நான் ஸ்போர்ட்ஸில் வின் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்கெட் பாலில் நான் வின் பண்ணது ஒன்றும் ஒரு ஸ்டேட் லெவலில் விளையாடும் போது இதெல்லாம் வின் பண்ணது. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மாரத்தானில் 22 கிலோமீட்ரு போயிட்டு வந்தது. இதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து 100 meters வீல் சேரில் வாங்கினது. இதுவும் 100 meter வீல் சேரில் தான் வாங்கினேன். I started swimming in 2014 last year, sometime in February. Before that, or even before my accident, I had done swimming, but in a very leisurely way, no proper training and all that stuff, in a shallow pool. So I thought, okay, why not take swimming seriously? So that is when it started, and last year, sometime in July, we had the state level championships. I participated in that and I got 4 gold medals. So I thought, okay, maybe there is something in that, there is a potential. So then I represented Tamil Nadu, went to the nationals, I won 3 golds. And based on the timing in my nationals, I got qualified for all the international competitions. So 3 months back in March, I was in Toronto for the Can-Am championships. So out there I won 3 gold medals. And based on my timing in that championship, I've qualified for the world championships as well. I'm only one of the 2 para swimming athletes who qualified for the world championship out of those 200-300 athletes who participate in the nationals. So beyond a point in time, I firmly believe as human beings we evolve, right? We adapt and we evolve, and I think that's the key. Anyone who's with an injury, you can adapt to this, you can evolve and live a life that is even more active than before your accident. Spinal cord injury is one of the disabilities that is in most cases irrecoverable. Stem cell research is still in progress. Accessibility and society's support is the need of the hour. In other countries, accessibility is not a challenge, but in India, it's a major challenge. Schools, colleges, hospitals, government offices, theaters, and shopping malls are still designed and built for the non-disabled. What they need is not our sympathy, but the motivation and support to enable them lead a normal life. It's their right and not a request. Let's respect that.